kan kallattiidhaan daawwachaa jirtan jirra jirtu jajjabaatti deebinee jirra. Alhamdulillah wassalaatu wassalamu ala alihi wa sahbihi. Daawwattoota keenya kan kallattiidhaan daawwachaa jirtan jirra jirtu jajjabaatti. Ustaz, sagaleen si dhaggeeffama? sagalee keessan dhaga'uutti hin jire. Dhaga'uutti hin jire. Isin kiyyan dhageessanii? Sagalee kiyya dhageessaa? Dhaga'uutti hin jire. Dhaga'uutti hin jire. Isin kiyya dhageessuu jirtanii? Ansiin dhagee itti fufi gaamee dubbachaa deemi jara maqaa isaanii interviinaa godhi. Maqaa isaaniitii fi bakka itti dhalatan maaliif namoonni gadi nama hedduu nama dhabamee namni bakka buuteen isaa wallaalamee jira. Ayyee dursaan ofumarraa eegalaa Jarana mee daawwattoota kiyyaaf waa'ee maqaa wanni dhiisuu dararaa fi rakkoon kanaa olii ka uummata kanatti dhufu hin jiru. Ayyee alhamdulillah hawaasaaf haa ibsu. Wanni hawaasni keenya beekuu qabu rakkoon kanaa olii uummata keenyatti dhufu wanni jiru hin jiru. Wanni sodaattanis hin jiru. Kan hubadhaa. Kanaa ol uummanni keenya dubartiin mana hidhaa keessatti dahuu ol wanni rakkoo ja'amte. Wanni uummanni keenya tumamuu fi nyaata lagatamu, nyaata dhoowwamu kanaa ol rakkoon isaanitti dhufa maqaa isaanii hin ajaa'ibu. Namni eenyuun irraa hidhaa jiraa fi eenyuun irraa du'ee hin beeku maqaa isaanii himanii. Amma xalayaa gizee barreessu. Imbaasii. Hundi godhadha kaasanii akka dacha'anii. UN itti illee yoo xalayaa barreessinu dhagaan isin qabdan mana hidhaa eenyu maqaan isaanii bakki isaan jiran eenyu kennu gaafatan. So, my dear respected brothers and sisters, we would like to inform you at this moment we're going to go through some of the names of the prisoners who are in Saudi Arabia. Maqaan maali jette eenyu Saifu maqaan mana hidhaa sana qabuu dideen subhanallah. Jeddah Shumaisi. This is in Jeddah Shumaisi. Jeddah Shumaisi, this is more than 100 prisoners in one cell. More than 100 prisoners in one cell. As you see, this is unimaginable. This is inhuman. Inhuman. This is not the standards of any civilized society that will keep prisoners in prison like this in 21st century. So over hundreds immigrants sleeping on the top of each other, over 100 prisoners, immigrants in one cell. UN Saudi embassy, the embassy of Saudi Arabia, please do anything within your power. Our request is not more, it is very less. Please give them food. Please. They're complaining that they have not been eating for the past 24 hours. Our request is to stop the inhuman treatment of the Oromo refugees in immigrants and immigrants of prison cells. This is not only Oromos, the Amharas, the Tigrais, the Somalis, the nation and nationalities. Hiya, me tifuba, Saifu, maka isani, please. So this is the names of the prisoners in Jeddah. Irradem enough. Aye, dur safran egala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani maqaan kiyya Saifuddin Adam Subin jedhama. Lammii Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Baalee aanaa Gobbaati.
يرو أما خنا خن نرجمو من هيدا سعودي عربية جدة شميس الدو جرمو كيستي نرجما من هيدا خنا كيستي يوتي كاتي موتو مانو سنتي تسال موتو مانو سنتي هي باني ادو تك خلاص بك متعيس ني اسوي اما ولي كبير دي هي وطو عنده تدوان ما في يلا استاذ تفو كنتني جراني كنتني هي gaajisa wata ka tunjirtu me kida badu lale talaga ta ka tunjirtu bar siisatti godheemi ayya sa kare raayne gal ho siisatti godhe bar siisatti godhe maal magaa ki ka gali tirtira السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ساليت جماعة دلتا هرجع قدنا رجع لتا. إرجمنا هيدا أنا دوفه وقعت كافي باتي أفوري. سبحان الله. مالي في دمتي وانسي إذا نفسي مني. ورينا هيدا ما في أيام قبضو بس يعني هيما تكمل بيزا سنت عدو مجا موفين كبمه دمه وقعت كابجا فوري جيدا جيزان تره ارجع خرج جدا شميزي جدا رفيع رجع سدت تفاعل تنجرا ركو هم من جبنا خسر جرا استاذ خينا سنس سغلي روتو خسني بدو غلطو ما سنجن ابشر جواد ومان تاتني ان شاء الله غرغارسي خرج ان شاء الله دفاجر فرماني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكمل شيء. فيا مكان كينيو. مكان كيا زكو أمين جامع بدينا هرجع أنا ددري. egaan mana hidhaa kana dhufee waggaa takkaa fi ji'a jaati guutee jira. Ayyee. Waan siidhaniif beektaa? Wallahi waan hidhaniif gaagartee karaa wara hayyamaan dhabuudhaan biyya kana seenuu kiyyaaf qabamuu kiyyaniin beeka. Okay, this is another inmate that is in prison at the moment in Jeddah Shumay, and he's saying, according to the accusation or the allegation that they open on him, he does not know anything about it. He's still in prison for more than 6 months. He's been detained for 6 months in the same cell. هذا الرجل من اسمك الكريم يا أستاذ؟ مكاكي مكانك يا زكو أمين جامع. اسمه زكو أمين. هو في السجن الآن في جدة شمي. لا يدري لماذا سجن حتى الآن أكثر من 6 أشهر. نعم ما برنا فوف. ما برنا. أنهم لا يدرون لماذا سجنوا. ما الجريمة؟ ماذا عملوا؟ أستاذ أنكم يا أفاني أماراتي فان تقري من دندو. وندمي كمل لها دعانه الخا. سلامي خمي. أمان الحمد لله. دعانه الخو دحان صبك. My dear brothers, this is he speaks Tigrinya and also Amharic. As you have seen him, I was saluting him in his language. I think he speaks Tigrinya. So, ወንድሜ ስምህን ንገረን። ስሜን መትከል ገረዝጌር እባላለሁ። የመጣሁት ከሞራ ነኝ። የትግራይ ተወላጅ ነኝ። ለምን እንደታሰርክ ታውቃለህ? ለምን እንዳሰሩ ነገሩ? የታሰርኩበት ምክንያት ምንም አላውቅም። ማውቀው ነገር የለኝም። እኔን ወደዛ ሀገር የመጣሁት ለመስራት ነው። ወደዚህ ፋሚሊዎችን ለማገዝ ነው የመጣሁት ወደዚህ። የታሰርኩበት ምክንያት ምንም አላውቀውም በጭራሽ። ምን ያህል ነው ከታሰርክ? የታሰርኩበት ከ1 ዓመት 6 ወር አድርጌያለሁ። هذا الرجل هذا ليس هذا الرجل، هذا الطفل يا أخي. يقول هو سجن أكثر لمدة سنة. لا يدري ماذا عمل وماذا صنع. حتى الآن هو في السجن في
مسجن يعني اللي في جدة شمي. As you see this young boy, كم عمرك? How old are you? ادمي سنتنو؟ ادمي ها يعني ها. هذا 20 سنة، عمره 20. He is 20 years old. This is very fresh, young, in prison Jeddah. With this, some of them are adults, young adults. Over 100 people in the same cell. أكثر من 100 مسجونين في غرفة. عمره 20. بالله عليكم أما تستحيون من الله؟ لم نكوني وقادي الدمي عمري نشادي الدمي من هدا شمي keessatti waggaa tokko olin hidhameeje dalagachuufin biyyaa bahee dhufeeje waan hin balleessellee natti hin himneeje መልእክት አለ ለወዳጆች ለወንድሞች ለሀገር አነ እኔን ሙሉ በቃ ህዝብ ኢትዮጵያ ይሄንን እያያችሁ ዝም አትበሉን እርዱን ነው የምለው በቃ እርዱን ከዚህ ጨለማ አስወጡን ነው የምለው ይሄንን እያያችሁ ደግሞ ሁሉም የማያዩ ሁሉም ይሄንን ሼር በማለት ህዝብ ኢትዮጵያ በሙሉን ለኛ እንዲቆሙልን ነው የሚፈልገው ከዚህ ጨለማ አስወጡን ነው የምለው ትግርኛውን ዝሮ ነገር ታለና ነው በቃ ህዝብ ኢትዮጵያ ሁላሃ አብ ኢትዮጵያ ነበር ሁላሃ ህዝብኩም ናሞ ካብ ፀበባን ጠለማት ናውጡና ተሐዋወርና እዚ ቪዲዮ ከአሸር በማል ናብ ኩሉ መላ ዓለም ሰራጨ ጎርና ይብል ነው ነገር ያን በቃ ከዚህ ቦታ ለመውጣት ነው ለኢትዮጵያ መንግስትና ለአብይ የምትለው ነገር አለ በቃ ምለው ነገር እኔ በቃ መንግስት በእኛ በዜጎች ላይ ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያህል የምትቸክነው እኛ ዜጎች ነን እዚህ ያለ ነው ያለ ምንም ምክንያት ነው እየታሰር ነው እዚህ የሙሉን ሁሉ ደግሞ እኛ እዚህ ያሰርናችሁ በምንም ነገር አይደለም መንግስታችሁ ነው እንቢ ያላችሁ እንጂ እናንተ እዚህ ለአንድም ቀን ብትሆኑ እንድትቆዩ አንፈልግም ነው የሚሉን በቃ መንግስታችሁ እንቢ ስላላችሁ ነው የሚሉን በቃ መንግስት ደግሞ ለመንግስት ቢለውን በዜጎች ላይ እንደዚህ የሚያህል ጭካኔ ያሳየስ ለምንድን ነው በዜጎች ላይ ይሄን አላጨክን ነው የሚለው ወደ ሀገራችን አስገባን ነው የሚለው ነገር ይሄን ነው በቃ እኔ በሰላም አድርገው ወደ ሀገራችን ላይ ምን ያህል ቁጥር ይሆናሉ ትግራይና አማራ እዛ ውስጥ የታሰሩት ብዙ ናቸው ያሉት ይሰማል ሄሎ እሺ ማን ልበል አማኑኤል ይባላል አማኑኤል አበራ ማሻአላ እስቲ ምንድነው የት ነው ያላችሁት እስቲ ምንድነው ችግሩ እኛ ያለነው በሳውዲ አረቢያ እስር ቤት ነው የምንገኘው ያው እንግዲህ እንደምታውቁት ሁሉም እኛ የታሰርበት ምክንያት ምንም ምክንያት የለንም ምክንያቱም አምና የዛሬ 1 አመት ከ6 ወር የታሰርነው ምክንያቱም ኮሮና ነበር ተብሎ የገባነው አሁን ያለንበት ደረጃ እንደምታውቁት ነው ምንም አቅርቦት የለንም ምንም አይነት ፋሲሊቲም እንደምታዩት ነው ያው ጫማ የለንም ልብስ የለንም ለ1 አመት ከ6 ወር ያክል በስቃይ ነው የምንገኘው እኛ ኢትዮጵያውያን ስለዚህ እኛ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች ነገ ብዙ እዚህ ያለ ትውልድ ብዙ የሚጠበቅበት ነገር አለ የሀገር ተረካቢ ትውልድ ነው هذا الرجل يقول ما عندنا حتى الخفين ما في لباس ما في شيء نعم he's saying that we don't have any shoes to wear we don't have any clothes to wear we've been here for more than a year it's very tough go ahead ስለዚህ እኛ ያጠፋነው ጥፋት በሌለበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ያህል በመንግስታችን ጭካኔ የሚወርድብን እኛ ኢትዮጵያውያን ዜጎቻችን ናቸው እኛ የራሳችን ኑሮ ለማሸነፍ የቤተሰቦቻችን ኑሮ ለመለወጥ ከሀገር የወጣነው ወጣቶች እንጂ ምንም አይነት ችግር ያለብን ወጣቶች አይደለም ስለዚህ እኛ ማለት ነገ ጠዋት የሀገሪቷ ተረካቢ ወጣቶች ነን እዚህ እየመቃቀል ስንት በሽታ ስንት ነገር እየታመመን ያለ ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ይሄን የምትመለከቱ በሀገር ውስጥም ይሁን በውጭ ሀገር የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ ለአንድ ነገር አንድ ቀን እንኳን ስለኛ ስታስቡ ብዙ ነገር እያወራን ብዙ ነገር እየተባለን ያለ ስለኛ
ስለዚህ አንድ ቀን መፍትሄ ከመንግስታችን ሁሉ ነገር እየደረሰብን ያለ አንድ ቀን ስለኛ ድምጽ መሆን መቻል አለባቸው የሚል ሀሳብ አለብኝ እንጂ ሌላ እንደምትመለከቱት ነው። እዚህ ያለ ሳውዲ አረቢያ በሙሉ ብዙ ነው፣ በቁጥር መግለጽም አይቻልም። እኛ በምንጠይቃቸው ሰዓት እኛ የምናደርጋችሁ እኛ ከአቅማችን በላይ ነው። የኢትዮጵያ መንግስታችን ነው እዚህ ደረጃ እንድትደርስ የሚያደርጋችሁ ነገር እንጂ እኛ ለእናንተ ምንም እንትንም የለንም። ስለዚህ ከመንግስታችሁ ጋር መነጋገር አለባችሁ። መንግስታችሁ አልቀበልም ብሏል። ስለዚህ ያለው ምክንያት ይሄ ነው የሚያገርመው። አሁን ደግሞ ብዙ ያን ሁሉ አመት ያንን ስንማቀቅ ቆይተን አሁን ደግሞ በቃ የባሰም ነገር መጥቶብናል። ምግብ ለአንድ ሰው አንዲት ኩዝ እስቲ ለ106 ሰው ነው 50 ኩዝ የደረሰን በአሁኑ ሰዓት ያለ። እስቲ ያን ኩዝ እንግዲህ ሸር አድርጋችኋል ብዬ እገምታለሁ። ኢትዮጵያ በሙሉ ያቺ ኩዝ ለሁለት በምትበላበት ሰዓት አንድ ህፃን ልጅ እንኳን እሷን ኩዝ በምትሰጠው ምን ያህል እንደሚለው ራስን ማወቅ መቻል ሁሉ ሰው ኢትዮጵያ እንደራሱ ማሰብ አለበት። ስለዚህ ይሄንን ነው ኢትዮጵያን በሙሉ በሀገርም በውጭም በሀገር ውስጥ የምትኖር ኢትዮጵያን በሙሉ ይሄንን ቪዲዮ በማየት ሸር ለሚመለከተው አካል ሸር በማድረግ የኛን ስቃይና የኛ መከራ ማሳጠር የኛ ካለንበት ጨለማ በቀኑን የጨለመብን እኛ በእውነት ሰፊ በሆነበት ሜዳ ይጠቦናል። እኛ በጣም የሚገርም በብርሃኑ ጨልሞብን የቀን ጨለማ ነው ያለነው እና እባካችሁ ኢትዮጵያውያን እባካችሁ በድጋሚ የምንለው ነገር ቢኖር በውስጥም በውጭ ሀገር የምትኖር ኢትዮጵያውያን ከሚመለከተው ሰው በመተባበር ይህንን መልእክት በማድረስ እኛን ካለንበት መከራና ካለንበት ስቃይ እንድታወጡ ነው የምንለምነው። እኛ በኢትዮጵያ ስም ነው ያለነው። እኛ ምንም ብሔር የምንም ልዩነት እንድናደርግ አይደለም የፈለግነው። እኛ እዚህ ያለን በስቃይ መከራ ሁሉ ኢትዮጵያዊ የተሰቃየና ችግር እየደረሰበት ነው ያለው። ስለዚህ ይህንን ተረድታችሁ ካለንበት መከራ እንድታወጡ ነው በድጋሜ በእግዚአብሔር ስም እንለምናችሁ። በጣም ነው የማመሰግነው ወንድሜ። ኢንሻአላህ በርታ። ኢንሻአላህ ምንም አትሆንም። ኢንሻአላህ ይሄ ነገር ያልፋል። ያሽ እናመሰግናለን። እኛም አይዞኝ በቃ ራሳችሁ ኢንሻአላህ አንድ ነገር የምነግራችሁ ደግሞ ተተባበሩ ኢንሻአላህ። ኡስታዝ ዋንተ ከነ ሲኒሙፍ ዴማ አየ ሙጫን አሲ ነብረት ገርተን ኩኒ ማነሱነ ሱራፌል ማ ሙጫን አሲ ነብረት ገርተን ኩን ሱራፌል ክሮስ ጀደማ ኢጃ ኢሳተ ነርጉ ጅርተኒ ኢጃ ኢሳተ Israfil Cross, yeah, I see his eye. Ija sa alala jecha jiran me daawwattoota keenya laala. Ija isaa kan arguu jirtanii namni maqaan isaa Suraafeel Cross jedhamu kuni baatii jahaan dura mana hidhaa Jidda osoo hin ta'in Shumee Jiizaan iddoo jedhamu irratti sababa tokkoon alatti askarri ol seenee badii tokkoon alatti jechuun gaafa sannumaa nama 420 jirraa ol seenanii nu cafaqanii layyiidhaan tubboodhaan hadiidaan bakka tanaan ija tana balleessanii amma jisaa tun wallaahi waa takka hin garta jechuudha. هذا الرجل كان بصيرة لكن الآن أصبح أعمى بسبب هذا الشرطة السعودية ضربوه ضربا شديدا. eeguma manidhaa kana seen amma numa guddate malee mucaa daa'ima lafaa dhufaa jiru jechuudha. Wallahi qaama isaa kana gartan malee sirriitti nama daa'ima jechuudha. Ijoollee waan takka hin beeku haadhaaf abbaan isaa har'a nagaan naagalaa dalagatee naagalaa akka nama kamiitutti jettee osoo eeggatu jirtu har'a wallahi nadiin kun carraan isaa akkana ta'ee ija dhabee ija isaa ammoo nagaan seene wajjin seene jechuudha. Manidhaa Jiizaan eessa jira? Jiizaan kun magaalaa tam? Digdama mucaa kanaaf ragaa ta'uu hin dandeenya. Ejji isaa kun asuma keessatti baddee mootummaa suuditti balleessa jechuudha. Kanaaf mee inni waan mootummaa qabaa ta'e afaan Amaaraa ejjuu hin danda'u. Afaan Tigree qofaani Tigreenya tillish mawratti jira. Afaan Tigree tinaa dubbatumi. Mana hidhaa Jiizaan biyya kam ture jechuudha? Mana hidhaa Jiizaan asuma Suudi Arabiyaa Jiizaan iddoo jedhamu asirraa fagoodhaa yeroo jalqabaa achi turre magaalaa guddoodha. Jiizaan jechuunis magaalaa of dandeette akka Jiddaati. Buufata xayyaaraa hunda qabdi. Achi keessa tumanii ija isaa tan akkanatti beeysan badii takka malee. Badii takka kanatti kun hojii isaa sun akkatti badde wallahi ijji isaa nama 420 ragaa tokkoffaa dursa irratti ana kun akiraatii yan dhaba wallahi laziim achitti badde na biratti dhaame mucaan kun. As you see his eye akkasuma naabs ija naa agarsiisi ijarra naa qabi. Ayyee kun olaala ijji isaa akka agartan tana achi sigiraa jekko. My dear brothers, as you see his right eye became blind. He cannot see. In the past 6 months when he was held in Jizan prison, one of the prisoner guard came in, just beat him up for no reason and made him almost blind and he cannot see. This young boy is very, very young and this is a teenager pretty much.
and he's been held for over 6 months. Now he is being transferred to different cell at Jeddah, Shumayh. And according to the witness, the brother that is standing next to him, Saifu, he said, I have witnessed while he got beat up, they beat him up with kind of some metal tools to the point that he is not able to see. His vision is now out. He cannot see. All right. Itidemi. So afan tigreetiin haa dubbatu inshallah. السلام إسرافيل بلالو إسرافيل كمين لحا كمين وعلخا إسرافيل كمين لحا كمين وعلخا سلام زاهر مسجد إن شاء الله تتكلم باللغة اللي تقرينها إن شاء الله ما في مشكلة. لمن تأثرك سمه مان اندهونه كيت اندمت أنا قرأتشو من اندهون كم انديت عينهن دارقوتم نقرأتشو إن شاء الله. أنا لمن تأثرك لك كي تتعامل طول السلام كأنني أدرسين قلت تنشل يالون اللي متى سعودي وتدر ما من المفتيس كمان على جنب إرمي سنتنو إسرافيل هاي إرمي من هل تسرع لون عندما عندما كسدستور استي بتقرنيا يطيقون ነገራቸው ለምን እንደታሰርክ ምን ያህል እንደታሰርክ የት እንደታሰርክ ምን እንደሆንክ አይንህ እንዴት እንዳደረጉ በትግረኛም ነገራቸው أنا دمنتي هم تأثر خايفة جن بس ليت رب شمورهم ليت ما تمو أنا بجمد دك سنة الله هم ضوعني بدم سكبر كنا ولا الناس كأخذ من المفتاح مثلا قريب لي بقى بيسرتنا بسم الله كأخذ سوي العادي بجنوي كأسوس لا صحتي إسرافيل هل تتكلم باللغة العربية؟ عربية ما في معلومة هل في أحد منكم يتكلم باللغة العربية؟ عربية ما أعرف هل منكم يعني هل أحد يعني عندك كنات بعربية من ناقر سؤال بعربية من ناقر سؤال اللي قال أي أستاذ عربية نمني دبتو دندوجرا نينجرا نمني تكو مينا قديامي سلا خنا أول وني سان سينكور نينجرو إيه والله كان أول نينجرا قرأ ما تيرامي تيتي هافتم قرأ نا برا بنياورا أبشروا إسرافيل من مطونهم إن شاء الله يا الله ارداتا يمتانو إن شاء الله أرانا أنت أورا تعالوا يا رجل لو خلاص نسداتني أستاذ الدناسة اوكي ان شاء الله خلاص ججبادنا ربي يسولين هاجراتو خنا اول جايسنيس نينقاقسو ركو خيس جرتني ركو برا خيس نغودو ان شاء الله اگدن دنيوتي نوتي اسين امباسي تطليا بري سودان يو ان اتش ار تطليا بري سودان دابني ادا تطليا ادا بري سودان سغلي سيني تاجرا خنافو اولالين دابني اولا جامولين خاسينا جنجيموتين لين هوغنمو تطليا بريستي دابني سونين امباسي سعودي تلي ارجيجرا غرامنا ولدتها akkasuma dhaabni waldee hawaasa oromoo kan minisootaatiilleen akka xalayaa barreessanii ergaa jiranillee mirkaneeffadheetiin jira isaaniin akka hojiirra jiran barreessaa akka jiran akka erganillee ishaalanima akkasuma masjidni toofiqii fi masjid bilaalii fi masjid toohidiilleen xalayaa barreessee mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Saudi Arabiyaa imbaasitti akka isinii ergaa jiru irratti hojjechaa jiranii jajjabaadha waan dandeenyuun isin faana jirra subhanallah this is the prisoner kuni mana hidhaati ha mana hidhaati kun sirriirra gallu kuni kun akkatti jiraatu jira asuma keessa deddeemee kun qaama ooyisuuf namni akkuma garta kana deddeemee malee wallahi
jiruun nuti keessa jirru ustaazi waan kana argu jirtanii jazakallahu khayra rabbi jazaa isin yaadee waan keenya kana san jennee isinitti himuu hin dandeenyu ganama galgala irraa akka iyyuu jirtanii argu jirra waan haarawaa miti jechuu kana duraan akkuma argu jirtan kana iyyutti jirra isinis qofa nu qabdan har'aa tunarra nutti wanni jabaattee wanni addaa nu godhe namni ammoo eega nyaannee eega hin dhuyne namni dursa nyaatee dhuguudha takalee ka dhiqata dhabuu keenya ka badii tokko dhalatti hidhamuu keenya akkuma jirutti dhiifnee har'a ammoo hogguu akkatti kaaneetiin gartanii nyaata nurraa dhaabanii nyaata dhaabaa jechuun nama ajjeesu jechuudha du'a jechuudha. Duuti kana caalan jiru kana malee rakkoo biraati rakkoon teenya tana san jechuu hin dandeenyu amma tokko baatii jaas keessa jira amma kayyatti amma tokko baatii jaas keessa jira wallahi laziim dhiqadhee waan dibadhuun hin qabu amma tokko baatii jaa kana jechuudha maaliin dhiqadhaa maaliin dibadhu waa takka hin qabu jechuudha hin dalagannee qullaa deemutti jira jechuudha waan isin ajaa'ibu waan hedduu nama gaddisiisu keessaa wallahi laziim wagguu salaannu jechuudha wagguu salaannu waan ajaa'iba isinitti ta'u marxoota akkatti wal eeggannee nama sadiin marxoota akkatti nama sadiin jechuudha nama sadii wal eeggannee dabareedhaan salaanna jechuudha waan nama ajaa'iba jechuudha salaata rabbiituu akkatti salaannu dhabnee waggaa tokko salaatee deebi'u tokko dhaabbatee eeggatee akkasitti salaanna jechuudha waan nama ajaa'iba rakkoo hanganaa kana keessa jirra jechuudha rakkoo san hundaa dhiibnee bayyadannee waggaa mootummaa asis gaafannu nu waa tokko isinii godhuu hin dandeenyu erga mootummaan keessan isin galchu nuti daqiiqaa takkaaf as keessa isin kaa'uun barbaannu nyaanni isin qallamnu kun isinirraa hafeetii miti nuun jedhan wallaahi achi gaanii wani isin kenninu kun nurraa hafeetii miti mootummaan keessan erga isin galchuu didee miskiina jennee isinii kennu jira jedhan haya nu kan jiran amma immoo sanumaa nurraa dhaaban dhibbaan dhibbattanii guyyaa lama kunoo nyaanee dhuguutti hin jiru jechuudha waa takka jiru ilma namaa keessa hin jiru jechuudha kanaaf gartanii hayyoonni Oromoos miidiyaan Oromoos wanni tokko hin danda'amu jechuudha uummata Oromootiif yaa uummata Oromoo warri akka keessa hidhamu jiru kun wallaahi laziim qeerroodha warra boru gartee biyyattii sana eegaree boru ni ceessa warra jedhamu tokko mootummaan kun waan biraati uummata kana keessatti hidhutti hin jiru wallaahi uummanni as keessa hidhame kun qeerroo Oromoo qofa harki caalu jechuudha parsantii 100 keessaa parsantii 90 ilmaan Oromooti ilmaan Oromoo kana keessa ammoo warri as keessa jiru warra qeerroo qofa dargaggoodha warra boru biyya ceessa jedhamee eegamu abdii Oromootiif abdii Oromiyaati har'a uummanni kun ammoo as keessatti hidhamee hoggaa jedhe carraan isaanii maalinni waan jedhamu kana beekuu ni qaba hayyoonni Oromoos beekuu qaba jechuudha yeroo hunda waa'een ijoollee Suudi Arabiyaa kun dubbatamuu qaba maaliif dagatama maaliif hidhamee iyyuu isin beekuu qabdan kana jennee isinitti himuu hin dandeenyu waan ijoolleen Oromoo as keessa ta'u jirtu kana sani jennee himuu hin dandeenyu jechuudha sababni hidhamne irraa hedduun bakka ijoollee Oromootiif uummata Tigraay qofa namni hedduuminaan jira jechuudha warra achirraa fi Tigree qofa. Kanaaf maaliif as keessatti nu hidhanii wanni hidhamneef kun maali jedhee namni maal beekuu dhaba. Hanga nuti waan biraa dubbannu maa eedda maaliif hidhame qeerroon kun maaliif hidhame. Har'a yoo Oromiyaa gale qeerroon kun akkamii namni akkamii wallaala. Har'a Oromiyaa maarkeeta jirti akkamitti wallaala kana jennee isinitti himuu hin dandeenyu aktivistoonni keenya gurguddaa jira hayyoota gurguddaa qabna miidiyaa gurguddaa qabna jechuudha. Har'a ka ulamoonni keenya qofti akkana dubbataa oolan ganamaa galgala rabbi jazaa sana deebi'u ulamoonni keenya ganama galgala waan kanaa bootti jira biyya alaa keessa biyya keessa hayyoonni ammoo maa gadi baanii hin dubbanne waa'ee keenyaa kanarra guyyaa takka maa daqiiqa sa'a takka har'a isaan sa'aati tokko ol kunoo sa'a lama ol akka galgalaa kunoo magriibaa booda salaannee isaa wajjin eegalle hanga sa'a kana nu wajjin jiran rakkoo keenya kana boo'utti jiran du'aa inni godhutti jiran hangana takkaa miti sa'a takka nu wajjin turtan yoo waa'ee keenyaa kanarra sa'a takka dubbattan maal qaba komii guddaa qabna jechuu kanallee wallahi laziim yeroo hunda waa'ee rakkoo kanatti waggaa keenya waggaa gargaarsaa miidiyaan asbaanii kana godhaan hin jedhan namni tokko guyyaa tokko waa'ee hayyoonni gabbee waan keenya dubbatu hin jiru garuu ulamaan keenya ganamaa galgala homa keenya boo'an ulamaa keenya qofatu waan keenya boo'u hayyoonni osin maal waggaa rakkoo qofa gabbaatanii har'a akkana jettanii har'a namni keessa dhumu kun maaliif dhumaa waan jenne sin maaliif kun sirriitti hin dhagaamne kanaaf hedduulee dubbachuu hin danda'u wallahi laziim ani aara tokko na jira wajjin waa'ee kanaa dubbadhu wallahi dhiiga tokkotu na dama maaliif waddi na dhagaama jechuudha roorroo as keessa deemu jirtu roorroo gara hundaan gullaalee namni kun maaliif asitti hidhamee hoggaan jedhu ilmaan Oromoo asitti luqqaanii qaamni irraa quncee waan uffatan waan dibatan tokko hin qabanii namni irra baay'inni isaa warra Yaman irraa qabamee dhufe jechuudha namni kun warra Yaman irraa qabamee jira warra Xaayif irraa qabamee jira warra Jidda irraa qabamee warra Riyaad irraa qabamee jira mana hidhaa Jidda Shumeetii kana qofa keessa nama 332 jira hambara kilaasii 320 jira Jidda qofa Jidda Shumeetii qofa kan Riyaad jiru adda kan Makka jiru adda kan Jiizaan kaamis iggoo jira jechuudha. Minxaqaa Suudi Arabiyaa ta'ee bakka takka bakka namni dhabamee hin jiru jechuudha. Kan hunda guutu jira. Garuu kan Jidda Shumeetii kana jiru irra hedduudha 32 gadi xiqqeessine akka olii galaatti hin beeku iyyuu. Waan kana namni ammoo galu jira wanni jedhamullee hin jiru. Guyyarraa poostii godhamu tokko illee hin arge. Poostii kanas hin amanina. Ammallee sagalee ta'uun dhiisina. Guyyaa lama sagalee taatan dhiistan. Wallaahi laziim dhiistan. Dhaabbatee jira wanni keenya kun. Dhaabbatee hayyoonni Oromooti miidiyaan Oromoo dhaabee jira. Guyyaa 3 4 dubbatee dhiise. Yoo ulamaan keenya itti jiraate malee namni tokko ittiin jiru jechuudha.
biyya keessaa biyya alaatiin Oromaa keenya qofatu itti jira. Hayyoonni Oromootti hin jiru, miidiyaan Oromootti hin jiru. Wanni silaa irratti dalagamuu qabu waan kana jechuu qeerroo as manadhaa kana keessa rakkatu jirtu kana waa'ee keenyaa kana sirriitti silaa dalagamuu qaba jedhee wanni ani yaadus kana jechuudha. Kanaaf hedduullee dubbachuu hin danda'u. Nin gahaa dubbiin baay'attee fi harritti hin fe'anii jettee Oromoon ogummaa maayitu. Kanaaf anasumarratti hin goolabaa ummata Oromootis ka biyya alaatis ka biyya keessaatis ka asiin gartanii amma immoo gara peejii ustaaza keenyaa jaalatamaa fi kabajamaa ustaaz Naasir Hamzaatiin daawwachuutti jirtanis dhimma keenya kana gadi fageenyaan akka irratti dalagtanii isiniin jedha. Asumarratti hin goolabaa ustaaz. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنا قوتو برو قرتي عليا موتوما سودي تبريسني تنجلي فاتي جرا سن يسني دبسا يرون أنا سيدو بسو إدام توتا في أمته أما جرورتي ناف أوفتا أفان إنجلي فاتني بري فهمتي دابا كينيا خان قرتي أورومو أفوشا مسجدا شرشي حواسا وليقلا كان أوروبا كان أستراليا كان إيجيا كان أمريكا إسانتو هيوتا دكتوروتا إبتلاك أمنون ورقاتها نمبرسي. So this is a letter that was sent, appeal letter that was sent to Saudi Arabian embassy. So let me read this. It was sent from Oromia Global Forum. His Highness King Salman of Saudi Arabia. We members of Oromia Global Forum, a global alliance of Oromo civic, professional, and faith-based organization and individual human rights defenders and activists residing in North America, Europe, Australia, Asia, and Africa are writing to Your Highness about the appalling conditions Oromo refugees, Ethiopian refugees, Amhara refugees, Tigray refugees find themselves in Saudi Arabia. We would also like to thank your kingdom for the good hospitality and opportunity that was offered to Oromo refugees and immigrants until the recent crackdown. Oromo immigrants and refugees are currently being rounded up and thrown to the jails and subjected to suffering and hardship in various prisons of your kingdom. Their treatment has been inhumane and unimaginable by the standards of a civilized society in the 21st century. We see hundreds of immigrants sleeping on the top of each other with no space turned over. These refugees are jammed in prison with no adequate sanitary facilities, subjected to various kinds of communicable diseases. Many have died of diseases and by suicide because of the dire situation they find themselves in. The indiscriminate treatment of women as well as children has made what we see extremely saddening and inhuman. We have seen women suffering and bleeding on the floors of the jammed prisons, and some of them dying right on the spot. What we have seen during the last year and a half is not what we expected to see happening in a country where righteousness is expected to glow like sunshine. Things are now even getting worse these days when remaining refugees and immigrants are hunted down by the kingdom police, not like humans but like wild animals. We have not been able to comprehend where such kind of animosity arises from. That we currently see so many of our brothers and sisters suffering in the desert, running away from the police to save their lives. Your Highness, it must be known that these Oromo refugees were contributing to the economic development of the Saudi society by working hard in the countryside in urban areas. They earned their living with their sweat and blood helping Saudi citizens. It must also be known that they were forced to leave their naturally rich and green state of Oromia because of the abhorrent political situation and repression they were subjected to in Ethiopia. Many of them did not have the opportunity to live in peace to support themselves and their families. They believed that your kingdom would offer that opportunity. They arrived in Saudi Arabia after
trekking thousands of kilometers into deserts. In many cases, leaving some of their brothers and sisters dead in those treacherous tracks. We members of the OGF, Oromo Global Forum, appeal to Your Highness with the following polite requests. First, stop the inhuman treatment of the Oromo refugees, the Amhara refugees, the Tigray refugees, in general the Ethiopian refugees and immigrants in prison cells. Second, provide them with adequate space and sanitary conditions. Third, allow them to be legally documented and serve your society if possible. Fourth, if you decide not to follow them and stay in Saudi Arabia, facilitate their choice working with the UNHCR. Fifth, number 5, allow a safe return of those willing to return to Oromia or Ethiopia. 6, stop the current harsh crackdown of Oromo refugees, Amhara refugees, Somali refugees, Tigrayan refugees, Ethiopian refugees, and gun violence. Stop using beatings, torture, and gun violence. 7, establish a UN refugee camp to place Oromo, Amhara, Tigray, Somali refugee camp to place Oromos and non-Oromos that they can get life-saving aid from the international community or UNHCR and get resulted to a third country of their choice. We at Oromo Global Forum hope that you will consider our appeal and resolve this humanitarian crisis and help Oromo refugees and immigrants to breathe a sigh of relief and bring back hope to their lives. Respectfully and sincerely, His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman Al Saudi, Her Royal Highness Princess Rima bint Bandar bint Sultan bin Abdul Aziz Al Saud, Saudi Ambassador to US, UN Secretary General, UNHCR, United States of Departments, and EU, Arab Emirates United. Barakallah. Thank you very much, my dear brothers and sisters. This is what we have. Daawwattoota hordoftoota keenya qabxii torba kan gartee barruu Oromiyaa Global barreesseetu jira. Wanni isaan gaafatan mootummaa Saa'udiitti barreessuudhaan haala gartee mirga osoo hin taane mirga hagaa bineensi hin qabnelleen akkaataa achi keessatti ummata keenya ittiin miidhamaa jiru san akka irraa miidhaa dhaabdan kan jedhu. Kan lammaffaa waan silaa isaan barbaachisu maneedhaa keessatti please nu godhaafi jechuudha. Sadaffaan ummata kana seeraa fi heeraan waraqaa jireenyaa mijeessaa fi hawaasa keessa deebisaatii hawaasa keessa haa jiraatanidha. Afreessaan yoo ummata kana gartee biyya kanaan hin galanii jiraachuu hin qabanii kan jettan taatan qaama sadaffaa dhaaba mirga namaa dhala ilma namaatiif kan falmu UN'dhaan ummata san qunnamuudhaan ummata kana gartee yoo isin tajaajiluu dadhabdan akka UN isaan tajaajiltee haala isaanii mijeessitu isaanii waliin haala mijeessaaf. Shanaffaa ummata kana nagayaan biyya isaaniitti nu deebisa. Jaheessa haalli amma ummata Oromootii fi ummata Itoophiyaa guutuu biyya keessatti hidhaan hidhuu fi gidiraa tumuu adda addaa irratti gahaa jiru kun haa nurraa dhaabbatu. Torbeessaan UN'n ummata kana gartee isinirraa fudhatee bakka gartee isaaniif qopheessee nyaataa fi dhugaatii fi bakka isaan keessa jiraatanillee haa qopheessuuf jechuudha. Xalee akkasii barreessan Salmaan Muhammad ibn Salman As-Saud akkasumatti haadha mana isaa Rima bint Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz As-Saud ambassador embassy Sauditi difam haadha mana isaati miti ambassador embassy Sauditi Rima bint Bandar.
akkasuma ollaalleen barreessee jira. Kana gaa inshallah seefu jabaadhaa salaata keessan tiifadhaa rabbii waliin wal qunnamtii teessan jajjabeessaa kadhaa afaan beetanii rabbii keessan kadhadhaa du'aa'i nutiifillee godhaa biyyaafillee godhaa walillee jajjabeessaa nama gartee hamileen tuqamee jiraate mataan isaa rabbashamee jiraate jajjabeessaa walitti qishnaa hin godhinaa hamilee waliin buusinaa rabbii keessa waliin kadhadhaa salaata keessan jabeeffadhaa manni hidhaadhaa nabi Yusuf alayhi salatu wasalam mana hidhaa keessatti hidhamee waa hedduu baratee gabbahe manni hidhaa ulamaan gurguddaan isin gartan namni qur'aana alatti hafazuu dadhabe mana hidhaa keessatti hafazaa ture jechuudha nama gartee alatti kitaaba barreessuu dadhabe mana hidhaa keessatti kitaaba hedduu barreessa dhuga manni hidhaa keessan kun ka hidhaa durirra adda keessan kun miidhama qaba rakkoo guddaa qabdan rabbi isin waliin haa jiraatu garuu immoo hidhama kana rakkoo tana waan gaariitti jijjiiruuf yaalii godhaa isin waliin jirra furmaatni karaa jira dhufaa jira bi'idhnillah rahmata rabbiitiin ni baata mana hidhaa kana keessa akka isinitti akkanatti galgalooytettiin haftu numa galtan biyya keessan keessatti abdiin kutatina hidhamtoota biraatillee akkasumatti abdii jajjabeessina jabaadha hidhamtaniif addunyaa fi akhiraa dhabdan jechuudhaan miti hidhaan badduun hidhaa akhiraa dhabuuti hidhaa rabbii dhabuuti namni rabbii qabu hin hidhamu jabaadha isin hin jenne inshallah seefu inshallah yes taas gena sinis galato mati waan keenya wallahi waan kana san yenne sinitti nu kala samma fi kanuma maali wanni rakkoo guddaan amma bakka nyaataa kana gochuudha kan ta biraas dhiibne nin beeyna bakka nyaataa kun amma wallahi waan nuti jabaatu jiru ammas bakka nyaataa kana wallahi ammas miidiyaa gurguddaa biraallee akka nu gettanii oominni biraan fa'aa miidiyaa wallahi gurguddaa aljaziiraa fa'aa siin dandeessanii warra afaan arabaa kun ustaazonni keenya dubbattanii miidiyaa gurguddaa arabaa biraanis nu gettanii bakka nyaataa kanattis akka nu dubbatan maaliif ustaazi waa'ee nyaataa kanatti hedduu nu yaachise wallahi lazii mane akka kiyyattu hedduu nu yaachisee jira dhimmi nyaataa kun nama yaachisa namni sila waan taatan joora faanuu baatii takka guutuu hin nyaanne nyaatarraa nu haftanii inshallah dhugaadha ni hafnaa garuu ustaazi maali beektanii nuti duraanillee nyaatutti hin jirru wanni isin ajaa'ibu nuti nyaatutti hin jirru ustaaz durumallee kubsii takkatti tana tareef isin garsiifne san nyaatutti jirra har'a ammoo yoon isin sun nurra hafte wallahi waan kana jechuun dandeenyu garuu inshallah wanni guddaan du'aa himatee sanii dubira dhaabadha wanni guddaan du'aa inni caalan jiru dalagaan hunduu rabbi kenna biraa dhufti wanni rabbi nama fide immoo alhamdulillah jedhanii ittuma shakkaranii qeebaluudha wanni godhan tokko hin jiru abshuru inshallah du'aa isni qona jabaadha rabbi isin waliin jira mee namoota biraatillee galchuu barbaada warra laayiviidhaan seenee yaada qabaatan yoo jiraate irraa fudhanna ustaz laayivii finna namoota gargarii namoonni laayivii seenuu barbaadan as tuqaa seenaa isin hin jenna خلاص اسمتي جواب سنجا اجا سكنتا براتي ولد ديمو ترتيغاري ربين هدمتوتا كن يدرانو هباسو دعينو غداف والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته